Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, very good morning. Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Yang berhormat saudara Datuk Profesor Datuk Seri Dr. Sim, Menteri Kerajaan Tempatan dan juga Perumahan, yang juga adun di kawasan Batu Kawah. Banyak yang jaga batu-batu ini. Yang berhormat saudara Datuk Ahmad Jaul Samion, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Yang berhormat saudara Loh, pengurusi MPP dan juga yang jaga batu kitang. Seterusnya Setiausaha Tetap Kementerian saudara Antonio, Temenggung, Ketua-Ketua Masyarakat, Tan Sri, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya mengucap terima kasih kepada pihak yang berhormat Dr. Sim dan juga MPP dan seluruh masyarakat di Batu Kawah kerana menjemput saya pagi ini dan seterusnya memberi saya penghormatan untuk meresmikan satu projek yang telah diusahakan oleh Profesor Dr. Sim dan rakan-rakannya dan disokong oleh kerajaan, iaitu kawasan rekreasi di mana tempat kuari Marek Ang Cheng Ho akan diubah image-nya. Actually, this project is something which is imaginary. It's a creative project where you turn an abandoned area into a new area, particularly recreational ground for the use of people in Batu Kawah. Oleh itu saya mengucap tahniah dan syabas kepada orang Batu Kawah kerana telah menukarkan function kuari ini. Tuan-tuan tahu bahawa memang kuari ini ada bersejarah juga yang dapat mengeluarkan batu untuk kita membina jalan raya dan juga projek-projek lain dari masa koloni hinggalah kita merdeka. Tetapi selepas ia digali begitu banyak, I think it has reached the level that we cannot pursue anymore to extract stone from this quarry. Kerana ia ada hubung kait dengan ekosistem dan landscape yang ada di sini. Sebab itu apabila Profesor Tim telah mencadangkan untuk kita menyesuaikan pembangunan dengan pembangunan sekitar Batu Kawah, Bau dan Kuching, kita telah bersetuju. Dan inilah satu-satu projek yang inovatif dan juga mempunyai inovatif hub. Tahniah kepada orang Batu Kawah. Tuan-tuan dan puan-puan, minggu lepas saya juga mengumumkan satu usaha untuk membangunkan Bau. Last week I was in Bau. We are also changing the economic function of Bau. Bau selalunya mengeluarkan emas, biji emas. Tetapi based on the geological department punya statistik, di sana tidak ada lagi banyak emas. Kalau ada pun sikit saja, but it has no economic value. Sebab itu kita ubah juga Bau, including the Tasik Biru Lake dan juga seluruh Bau into another tourism hub kerana ia banyak mempunyai attraction. When you think of Bau, Batu Kawah is the middle of Bau and Kuching. So Batu Kawah will also get the kesan, the effect of that spill over, as well as Bau also got the spill over from Batu Kawah. So meaning the whole area
from Batu Kawah right up to Bau will be transformed within the next 5 years. Inilah kerjaan kita dan ini akan dihubungi dengan as you know, the airport is nearby dan ia akan sudah tentu memperbaiki mobility untuk masyarakat di Batu Kawah. Beyond 2025, kita ada fasa pertama ART, fasa pertama di bawah Sarawak Metro, dan fasa kedua ia akan extend hingga ke Batu Kawah, ke Bau, terus ke Lunduk, Sematan. That is our next plan for ART, the second phase after the completion of first phase 2025 and 25 towards 2030. We will develop this ART passing through Batu Kawah because Dr. Sim minta ART. Jadi saudara-saudara sekalian, this is the overall development of Kuching district. Kuching, we have Kuching, you have Batu Kawah, this area, you Bau, and you have Lundu. These are the 3 districts within Kuching. Samarahan is different division, but of course it is connected also to Samarahan. But I'm talking about Kuching and also its suburb, and we have a master plan for that. You know very well, Batu Kawah tu dah sempit dah, jam. Tadi pun jam. Jadi bermakna terpaksa tak maulah jalan lagi. Kita akan buat jalan dari sini sampai ke Matang, iaitu di kawasan Yayasan Sarawak Runabout. Dan Yayasan Sarawak Runabout, kita ada lagi projek di sana. Bermakna traffic flow boleh menggunakan at least 3 outlet untuk keluar daripada Batu Kawah with the new road that we are going to construct under the 12 Malaysia Plan, daripada sini hinggalah ke Matang. Dan ia akan bertemu dengan our what we call the circular road, ring road. Dari sana ia akan tuju ke somewhere in BCCK, and there is a bridge to Samarahan. Bermakna kita punya jalan adalah jalan yang kita rancang dan ia akan meliputi semua kawasan ini, including of course Batu Kawah will be connected. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita buat dan saya rasa bahawa masa depan Sarawak adalah cerah towards 2030. We are very confident that we can make Sarawak as a developed state with high income economy by 2030. Actually, pandemic COVID-19, we want to recover our economy. We have a special committee to look into this. Sebenarnya ia sudah bermula. Sebab itu kita banyak workers kita yang nak datang ke Sarawak. Because we're short of workers. Dan bermakna kalau banyak orang nak datang, walaupun pakai jalan tikus, dia curi-curi masuk. Hingga we have to really control, bermakna banyak peluang yang ada di negeri Sarawak. Otherwise they won't come. Ia macam semut lah dengan gula. Sarawak ini macam gula, boleh menarik orang untuk datang sebab our economy is good. Kenapa ekonomi kita baik? Kerana kerjaan kita baik. Kalau kerjaan kita tidak ada mempunyai vision, mungkin dia tidak datang. At the moment, Sarawak become the star now. Kerana juga kita mempunyai keupayaan, we have the resource that we have. Saya thank you lah kepada orang Batu Kawah kerana menyokong Dr. Sim. Dr. Sim ini leader SUPP. Ada orang yang lain keluar SUPP, buat kacau. Tapi Dr. Sim tidak. Dia menang Batu Kawah dulu, and he fulfill his word to transform Batu Kawah. Ini dia Dr. Sim. Memang
Dia macam mau ubat jantung juga orang Batu Kawah. With that experience, with the whole SUPP behind him, with the Chinese behind him, with the multiracial people behind him, I think we under GPS will transform Sarawak. Sekarang ini bukan saja Batu Kawah sibuk, tempat lain pun sibuk. Saya tengok ada orang komplain apa buat ini bridge. Tengok tidak ada bridge, apa yang berlaku? Then we have to no more ferry lah di Sarawak ini. Kita guna jambatan semua kita buat. No more ferry. Dan ini what Adnan wanted last time. Adnan kata banyakkan jambatan, no toll. Saya teruskan, saya buat jabatan without toll, free. Dan harga jabatan mahal-mahal, bukan murah. But we managed to get the fund. With your support, we won the case against Petronas. We must be bold enough. Jadi saya rasa dalam masa 5 tahun akan datang, 10 tahun 2030, we are on the right track. Dan dari sudut kedudukan negeri Sarawak, our economic fundamental is strong, very strong. Now we got our financial position enhanced. Kita sudah ada extra income. Bakun kita sudah ambil 100% from federal government. Is owned by Sarawakian now. Energy is under our control. You just mentioned what? All will be taken back. Jadi ini yang kita buat sebab I got people Sarawakian behind me. That's why I fight. Dan kalau orang Sarawak di belakang kerjaan yang mengutamakan Sarawak dan tidak bermakna kita nak independen, tidak, tapi kita pertahankan hak kita. Sarawak punya right. Then we pursue based on our constitutional right. Sebab itu dah tuan-tuan, within these 3 years, when I took over Adnan, we have a good direction already. Sekarang semua fundamental kita betul. Pelajaran pun kita nak tambah baik. Di sanalah. Tidak berhenti-henti siapa mau jadi Perdana Menteri. Gaduh, tapi putus gaduh. Kita Sarawak sibuk, kita gagal tu mula projek untuk rakyat. Jadi Sarawak. Dan kita tidak gaduh-gaduh. Dan kita pursue all that are good for rakyat Sarawak. Saudara-saudara sekalian, projek ini pun tidak cukup. 10 juta tidak cukup. Dr. Sim minta lagi tambah 5 juta. For Batu Kawah, no problem. We kasihlah additional 5 million. Dan setelah itu kita buat jalan raya tadi. Dan once you open up the area, then you can do affordable housing. Then we can build our what we call housing estate yang harganya berpatutan within affordable price. We have a formula for this. I will reveal later lah. The formula for us to help people so that they can buy affordable housing. And over here in Batu Kawah, we want to try also SCDC Energy. They want to put up station 3-in-1. 3-in-1. That is, one is fossil fuel, the normal petrol. Number 2 is electric, because orang pakai kereta hybrid. They want to recharge the battery. Number 3 will be on hydrogen. We are the only state in Malaysia, maybe the only area in this region having 3-in-1 station. Kerana kita gunakan juga hydrogen because we want to be environmentally friendly. Sarawak is a country, is a state very serious on our environment.
dan kita pun jaga hutan kita. Kita punya revenue dari hutan sudah turun. Saya tidak mau potong-potong lagi pokok, but replant pokok, tanam semula pokok. And then our digital economy, we want to expand our internet connectivity. Then I think February I will announce what I'm going to do with our rural connectivity dengan formula baru, cara baru. Jadi this is what we have in mind. Hanya saya suruhkanlah, all this can be done when you have a very strong government. Kalau kerjaan kita kuat, nombor dua, kerjaan yang mengutamakan negeri Sarawak dan rakyat Sarawak. Jadi tuan-tuan, don't gamble our future. You know, kadang-kadang kalau kita macam perempuan lah, kalau dia cantik, banyak orang mau rebut. Sarawak ini begitu cantik, you know. Everything is there, Sarawak. Actually, it's an envy of other areas. So people want to take over this Sarawak. One area is they will split us. Dia akan pecah kita. Dan at the end of the day, they take over, and this is jewel. I'm not saying that we must, protect our interests. Pemimpin datang, dia pergi. That is normal. I'll be here. The time will come, I will also retire. But then you must have leadership that are well groomed and trained. We are very fortunate that our leaders have trained us. Saya jadi ketua menteri bukan datang macam itu. Saya sudah lama 40 tahun. And the leaders train us. SUPP also the same thing. They train their leaders. PBB train their leaders. There's also the other component parties. So once you got leaders that are trained, and these leaders must be fair to all communities in Sarawak. That is why kita rasa everybody has a stake in this country, in this state. I pursue this, and at the same time kita groom the younger leaders. Jadi tuan-tuan, inilah masa depan kita. Don't gamble your future. Dan the next 10 years, God willing, 2030, we will be a developed state. Dari semua bidang. You know, yesterday, our one digital application company from Sarawak won the national award on new digital application. They got a prize of 250,000 from the federal government, mostly. They are the champion. You know what they do? They can collect data on road. Maintenance of road. Kalau nak maintain road, they got all the data di mana jalan rosak, di mana jalan mesti diperbaiki, bagaimana profile jalan tersebut, including tanah di bawah jalan raya. Just a camera mounted on your car screen, and dia ambil all the data. And that data can be analyzed by JKR. That will reduce our cost. Dan kita boleh perbaiki maintenance road kita. And this application from Sarawak. So our Sarawak, all smart people. Jadi saudara-saudara, inilah potensial yang ada pada anak Sarawak. So our economy must be upgraded. Modern economy. So this project is part of our transformation into modern economy. Jadi tuan-tuan, akhirnya sekali lagi saya ucap tahniahlah kepada orang Batu Kawah. Make sure Batu Kawah is still Batu Kawah. Under GPS, you have a neighbor, your Batu Kitang. I don't know why all this one batu-batu. You must be strong like your Batu. Protect Batu Kawah. And also protect Sarawak. Protect our Sarawak from this
pengaruh-pengaruh yang boleh memecah belahkan kita orang Sarawak. And only Sarawakian can look after Sarawak. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya ucapkan sekali lagi tahniah. Mudah-mudahan projek ini akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat di Batu Kawas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.